ल साथीहरू यस्तो आज चाहिँ हामी पुरी खाने पुरी तरकारी जाडोमा चिसोमा तातो तातो पुरी र तरकारी खाने हो साथीभाइहरू। हजुर काट्दै छ त छोरो।
ल हाम्रो छोला पनि रेडी भएछ है। चना मटर अनि आलुको छोला रेडी साथीहरू। हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको मेरो यो नयाँ मुक्बाङ भिडियोमा। आशा छ हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ खानामा चाहिँ यहाँ हाम्रो पुरी तरकारी अनि खोर्सानी पनि हाल्नुपर्ने छ, त्यही भएर लिएको छु मैले। ल सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै यहाँ मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर, नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भन्दै मजाको छ पुरी चाहिँ। खाना सुरु गरे। खानु भएको छैन भने आउनुहोस् सँगै बसेर खाउँ, खाइसक्नुभयो भने हेरेर इन्जोय गर्नु होला भन्दै ल फर्स्ट बाइट लिएँ त। भोक रहेछ। हाम्रो काठमाडौँमा फलेको गाउँको छु। तातो दामी भयो आज।
जम्मै यता हो जाडोमा तातो तातो हाल्नु नि त्यहाँ
ल साथीहरू, आजको खाना चाहिँ मिठो भयो। यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त बाई बाई, सी यू अगेन इन नेक्स्ट भिडियो। लभ यु अल साथीहरू।